So first topic which we'll be seeing under fifth chapter is power generation, biogas power generation. So what in this we, as the name itself indicates, we'll be taking biomass and then converting it into power. Okay. So there are different types of mechanisms that are being involved. But let us see how this total plant works and everything. How all these things happen. Let us see. So the main source of biogas is wet cattle dung. So what is the main source for this all biomass means for the biogas it is wet cattle dung. So biogas is a clean and efficient fuel. He is saying that biogas is clean and efficient fuel. We know that all the renewable energies are clean and efficient fuels, but in that again we are seeing biogas, which is also a clean and efficient fuel. Here, if you can see, biogas is shown as a mixture of methane, carbon dioxide, hydrogen, and hydrogen sulfide. So these are the main components present in biogas. Those are methane, carbon dioxide, hydrogen, as well as hydrogen sulfide. It is clean but slow burning gas and usually has a heating value about 18 kilojoules per meter cube. So he's saying that this total biogas is very clean. Biogas is very clean, but it is having a it is a slow burning gas. The gas will be burning slowly and it has a heating value of about 18 kilojoules per meter cube. Now, it can be used directly in cooking, reducing the demand for firewood. So, this biogas can be used directly for cooking, okay, such that the firewood which many people use for cooking will be reduced. Methane is a gas that can be collected and burned as a fuel. Okay, this gas is produced by animal waste as it decays. So methane is the gas which we are using as the biogas, which is the main component of the combination in the biogas. And then how is this produced means it is being produced by animal waste as it decays. As the animal waste decays, it will release methane. Okay, some farms collect animal waste and store it in tanks, processing the collected gas. So as we have established that animal decaying of animal waste will give us methane that can be collected as well as used for different purposes. The resulting methane gas is then compressed in tanks and containers and distributed to the customers. How is this happening? That is what he is establishing. Okay, it can be used to heat cookers, houses, and even power car engines. What are the different applications mean? Cooking is the main application, and then again heating the houses, not for us but in general. Okay, whenever we go for a cold area, their heaters are compulsory, right? For that heating purpose also we can use biogas. And then even for car engines also we can use biogas. Now, the cycle starts with the animal farming, grazing, uh, anim- animals on a farm, grazing, grazing and producing waste. So the cycle starts with the animals on a farm. Okay, they'll eat and then they'll produce some waste. So that is how the process is started. Now, the waste is collected on a regular basis. It is transferred to decomposing tanks and methane gas is collected and stored. So after this waste is being produced, we will be collecting this waste and then putting it into a decomposing tanks where the methane gas is collected and stored. Now, gases are stored in tanks and transferred to tankers. So these are being stored in tanks and then they are transferred to tankers. It is transported to customers or compressed and transferred to smaller cylinder tanks. So we can either give it to the customers directly or we can get the biogas and store it in a smaller cylinder containers. Now, the methane gas can be used for household applications such as cookers. It can also be used as fuel for cars, specially adapted to burn methane gas.
rather than petrol. These vehicles are less polluting, although their speed and acceleration are reduced. So we can use methane gas as a fuel instead of petrol. But here, this the equipment, sorry, the vehicles which use methane gas as their source of energy will be having lesser accelerations and lesser speeds, but it will be an less polluting less polluting fuel. సో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే బయోగ్యాస్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము అనేది చెప్తున్నాడు. బయోగ్యాస్ కి మెయిన్ సోర్స్ వచ్చేసి వెట్ క్యాటిల్ డంగ్ అంటున్నాడు. బయోగ్యాస్ అనేది ఒక క్లీన్ అండ్ ఎఫిషియెంట్ ఫ్యూయల్ అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే మీథేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ అనేవి పార్ట్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఇది క్లీన్ ఎనర్జీ, అలాగే స్లో బర్నింగ్ గ్యాస్, చాలా స్లోగా బర్న్ అవుతుందంట ఈ గ్యాస్. ప్లస్ దీనికి ఒక హీటింగ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 18 కిలో జౌల్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అనేది దీని హీటింగ్ వాల్యూ. దీన్ని డైరెక్ట్ గా కుకింగ్ కి యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఫైర్ వుడ్ ని యూస్ చేసి కుక్ చేసుకునే బదులు డైరెక్ట్ గా బయోగ్యాస్ ని యూస్ చేసుకొని కుక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. దీంట్లో అగైన్ ఈ సేయింగ్ దట్ మీథేన్ ని మనం కలెక్ట్ చేసి బర్న్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత దేని వల్ల వస్తుంది మీథేన్ బేసికల్లీ అంటే అనిమల్ వేస్ట్ డికే అయ్యేటప్పుడు మీథేన్ ని బయటికి రిలీజ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే డైరెక్ట్ గా అనిమల్ వేస్ట్ అంతా ఒక చోటకి చేర్చుకొని చేర్చుకున్నాక అక్కడి నుంచి గ్యాస్ ని తీసుకొనేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ చేసిన గ్యాస్ ని డైరెక్ట్ గా యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే కంప్రెస్ చేసి ట్యాంక్స్ లో అలా ఫిల్ చేసి దాన్ని మనం పంపించవచ్చు, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి మెయిన్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే హౌస్ కుక్కర్, ఇంట్లో కుక్కర్స్ ఉంటాయి కదా, మామూలుగా మనం కుక్ చేస్తాం కదా, ఆ కుక్కర్స్ కి మెయిన్ అప్లికేషన్. తర్వాత ఇల్లు హీట్ చేసుకోవడానికి హీటింగ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హౌసెస్. తర్వాత ఈవెన్ కార్ ఇంజన్స్ ని పవర్ చేయడానికి కూడా మనం ఈ ప్రోడక్ట్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇదంతా అంటే అనిమల్స్ ఒక ఫామ్ మీద ఉండి గ్రేజింగ్ యాజ్ వెల్ as ప్రొడ్యూసింగ్ వేస్ట్. అలా వేస్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు వచ్చేదాన్ని అదంతా కలెక్ట్ చేసుకునేసి ఒక డీకంపోజింగ్ ట్యాంక్ కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అనమాట. ఆ డీకంపోజింగ్ ట్యాంక్ దగ్గర నుంచి మీథేన్ గ్యాస్ అనేది తీసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఈ స్టోర్ చేసుకున్న మీథేన్ గ్యాస్ డైరెక్ట్ గా మనం యూజ్ అన్నా చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే దాన్ని ఒక పెద్ద ట్యాంక్ లో నుంచి ట్యాంకర్స్ లోకి ఫిల్ చేసేసి మనం పంపించేయచ్చు. అలా ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ గా ట్యాంకర్స్ లో కన్నా పంపించవచ్చు, అక్కడి నుంచి కస్టమర్స్ కి డైరెక్ట్ గా పంపించేయచ్చు, లేదు కస్టమర్స్ కి పంపించట్లేదు మనము అంటే దాన్ని ఒక చోట ఇంకా చిన్న ట్యాంకర్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ మీథేన్ గ్యాస్ మనం దేనికి యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నప్పుడు కుకింగ్ పర్పస్ కి యూస్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూసాము. తర్వాత కార్స్ కి కూడా మీథేన్ గ్యాస్ అనేది యూస్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇది లెస్ పొల్యూటెంట్, చాలా తక్కువ పొల్యూషన్ రిలీజ్ చేస్తుంది, అది మనకు అడ్వాంటేజ్. కాకపోతే డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే స్పీడ్, యాక్సలరేషన్ మామూలుగా ఉండేదానికంటే తక్కువ ఉంటాయి అనమాట. అంటే పెట్రోల్ మీద రన్ అయ్యే కార్స్ కంటే మనకు వచ్చే స్పీడ్, యాక్సలరేషన్ మీథేన్ మీద రన్ అయ్యే కార్స్ కి తక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. So what are the disadvantages? Means gas production is cheap, less pollution, waste material can be used as a fertilizer. Again, gas is used for cooking, lighting, as well as a fuel, etc. So these are the advantages of the biogas, whereas we have some disadvantages of the biogas, which are not efficient enough on a large scale. So this is not efficient on a large scale. We can do all this in a smaller scale, and we can use it for a one application or two applications, but we cannot do it for a larger scale. Then contains impurities. Okay, this might contain impurities which will be hazardous for us. Yeah. Unstable and hazardous. When methane comes in contact with oxygen, it reacts violently to produce carbon dioxide. The highly inflammable nature of methane makes it prone to explosion. So that's a very big disadvantage, right? Methane, whenever it is
if it is exposed to oxygen, then it reacts violently, and then there will be an explosion, so which is a very big disadvantage. So these are the advantages as well as disadvantages of the biogas. So here this total slide shows us different types of biogas generations. Okay, so what is first generation biogas, second generation biogas, as well as the third generation biogas, sorry, processes. These different processes tell us how how the animal waste or different waste are being, plant wastages as well as the animal wastages are being treated, and then how the end products are coming. This shows us all those different types of things. Now, principles of bioconversion. Bioconversion, also known as biotransformation, is the conversion of organic materials such as plant or animal waste usable products or energy sources by biological processes or agents such as certain microorganisms. So, bioconversion is just conversion of organic materials into a useful product. That is the bioconversion process. So, there are three different processes of bioconversion, which are enzymatic hydrolysis, synthesis gas fermentation, CORS, and Krubb composting. So, these are the three different types of bioconversions, processes of bioconversions. Now if we come to each of this has a different mechanism. Each of this will be taking different raw products, but giving us a single output which is useful for us. Now these are all basically taken as the raw products which we are going to take are nothing but the waste products, wastages from animal as well as the plant waste. So let us see what are these. A single source of feedstock, switchgrass, switchgrass. A single source of feedstock, switchgrass, for example, is mixed with strong enzymes which convert a portion of cellulose material into sugars, which can then be fermented into ethanol. So here, what we are going to do is we are going to take one of the uh, products, that is, for example, here he is saying switchgrass is the so switchgrass, and it will take switchgrass, and it will be mixed with strong enzymes that convert the cellulose material into into sugars. Okay, and then this will be fermented into ethanol. So ethanol can be used for our different issues. Okay, so this is how here we are using strong enzymes as our main material that will be converting cellulose materials into sugars. Next is synthetic gas synthesis gas fermentation. Okay, a blend of feedstock not exceeding 30% water is gasified in a closed environment into a syngas containing mostly carbon monoxide and hydrogen. The cooled syngas is then converted into useful products through exposure to bacteria or other catalysts. So this process is called as the synthesis gas fermentation, where we are taking the blend of feedstock, and then we are going to gasify it in a closed environment. And then because of this gasification, there will be a gas which is called as the syngas, that will be mostly containing carbon monoxide and hydrogen. This syngas which is there, that will be cooled, and then it is converted into usable products. How is it used? How is it used means, after cooling the syngas, that is being exposed to bacteria or other catalysts which will convert it into a usable product. Now, CORS and grub composting. CORS means conversion of organic refuse by saprophages. What happens here means, saprophages are some type of bacteria which are not even bacteria. We should call them as insects. They will be like this much, and then they will be having a structure of centipede or something like that.
okay, you just Google this word saxifrages, and then you will understand what I'm talking about. It is a type of insects which will convert the organic material into, which can be used in, I mean, which into a usable product. Okay, CORS and grub composting are suitable technologies that employ organisms that feed on organic matter to reduce and convert the organic waste into a high quality feedstuff and oil rich material for the biodiesel industry. So it is a medium process, it is a middle process, intermediate process. So we are going to take the whatever the feed, sorry, whatever the raw material is there, that is being fed to some type of insects, and then those insects will be converting this into this organic material into again high quality feed stuff, which can be used in biodiesel industry. So these are the different techniques in the uh, bioconversion. Okay, బయోకన్వర్జన్ అంటే ఏం లేదు మా, ఒక ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ని తీసుకొని లైక్ అనిమల్ వేస్ట్ని కానీ ప్లాంట్ వేస్ట్ని కానీ తీసుకొని ఒక యూజబుల్ ప్రోడక్ట్ కిందకి మారిస్తే ఆ మార్చడం కూడా ఎలా మారుస్తున్నాము అంటే కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి మారుస్తున్నాం అనమాట. అలా మారిస్తే దాన్ని బయో కన్వర్జన్ అంటున్నాం అనమాట. దాంట్లో మళ్ళీ 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయో కన్వర్జన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎంజైమాటిక్ హైడ్రాలిసిస్ అనేది ఒక టెక్నిక్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింథసిస్ గ్యాస్ ఫర్మెంటేషన్. ద థర్డ్ టెక్నిక్ ఇస్ సిఓఆర్ఎస్ అండ్ గ్రబ్ కాంపోస్టింగ్. ఈ టెక్నిక్స్ ఏంటి అంటే ఎంజైమాటిక్ హైడ్రాలిసిస్ లో ఏదో ఒక్కటే ఒక ఫీడ్ స్టాక్ తీసుకుంటాం, ఒకటే ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్ తీసుకుంటాము, దాన్ని ఒక స్ట్రాంగ్ ఎంజైమ్ తో మిక్స్ చేస్తాం అనమాట. ఈ స్ట్రాంగ్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సెల్యులోజ్ మెటీరియల్ ఏదైతే దాంట్లో ఉంటుందో దాన్ని షుగర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ షుగర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ దాన్ని ఎథనాల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫర్మెంట్ చేసి ఎథనాల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఎంజైమెటిక్ హైడ్రాలిసిస్. సెకండ్ వన్ ఇస్ సింథసిస్ గ్యాస్ ఫర్మెంటేషన్. దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఒక బ్లెండ్ ఆఫ్ ఫీడ్ స్టాక్, అంటే ఒక బ్లెండ్ ఆఫ్ యానిమల్ వేస్ట్ ని తీసుకొనేసి దాన్ని గ్యాస్ తో దాన్ని పెడుతున్నాం అనమాట. ఆ గ్యాసిఫై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సిన్ గ్యాస్ అనేది ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ సిన్ గ్యాస్ లో మోస్ట్లీ కార్బన్ మోనాక్సైడ్, హైడ్రోజన్ ఉంటాయి అనమాట. ఈ సిన్ గ్యాస్ ని మళ్ళీ కూల్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఒక బ్యాక్టీరియా కానీ ఒక క్యాటలిస్ట్ కి కానీ ఎక్స్పోజ్ చేసి దాని తర్వాత దాన్ని ఒక యూజబుల్ ప్రోడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం అనమాట. థర్డ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి సిఓఆర్ఎస్ అండ్ గ్రబ్ కాంపోస్టింగ్. ఇది ఏంటంటే కాంపోస్ట్ పిట్ అమ్మ, మనం జనరల్లీ కాంపోస్ట్ పిట్ చేస్తాం కదా, అలాంటిదే ఇది. ఓకేనా, దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ రిఫ్యూజ్ బై సాఫ్రోఫేజెస్. సాఫ్రోఫేజెస్ అనేవి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అనమాట. మామూలుగా మనకి ఇవి వస్తాయి కదా చిన్న చిన్నవి, సెంటిపేడ్స్ అంటాము. అలాగా ఒకటి సాఫ్రోఫేజెస్ అనేవి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అనమాట. ఆ ఇన్సెక్ట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఈ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ని ఏదైతే మనకి ఉందో ఆ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ని తీసుకుని దాన్ని రెడ్యూస్ చేసి తర్వాత ఒక ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనమాట. ఆ ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ని మళ్ళీ మనం ఎక్కడ జనరల్లీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ని అంటే బయోడీజిల్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఇవి 3 మనకి బయో కన్వర్జన్ processes అన్నమాట. So let us stop here for today's class.